What is, in the last class, we have discussed about what is web server, what is browser, what is a request, what is a response, how to host a website in global level. This is what we have understood. Clear? Now, we have to speak about a very, very important concept called HTTP. Why do we need this? Are we learning HTML, CSS, JavaScript, or HTTP? Yes, we need HTTP. Before going to anything, we need to understand HTTP. So we deployed something in the Surge. Have we deployed websites in the Surge or not? Yes. So Surge is maintaining a web server. Surge is maintaining a web server. And here is my browser. So Edupoly 123. What was the Surge? Edupoly core 123. On my browser, when I type Edupoly core 123.surge.sh, and then by clicking on the enter button, I'm able to see the page. But what is happening between clicking on the enter button and getting the page? Enter button click cheyadaniki page manaku receive avadam. Madhyalo em jarugutundi? What's happening? Very good. As soon as I press the enter button, that enter button resembles or enter button performs a request to the surge.sh for this particular domain. There is going a request, and surge.sh web server is sending us the response. Yeah, this request is basically called as HTTP request. What is that request called? HTTP request. Whatever the response we are getting, that is called as HTTP response. Okay. Then what is this HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Okay, very good. One more thing. The web server is called as HTTP server. What is that web server? HTTP server. This browser is called as HTTP client. This browser is called as HTTP client. This is client, and there is the server. Okay. Browser is client. That Surge is the server. And we are sending request from the browser to server. And server is sending the response to browser client. Is this clear? Client and server. Good. Imagine I have a web server and I have a browser. How these two are able to communicate with each other? Suppose I have something called, okay, in my mobile, I have 10 photographs. Can I send the request to my mobile? Right? So to host anything, we need a server. To host, to maintain some web pages, images. For all these things, we need a server. I'll tell you, all your YouTube videos are there, right? So those all videos will be maintained in one server. And we call that as media server. Okay. All your mails will be maintained in one server, emails, and we call it as email server. Sometime in the past, we used to maintain all the files, and we in a big server. Big server ante adi kuda oka computer, even that is also a computer, and we call it as
file server. There is one server. Inka em servers unte. We have a big database and we call it as database server. I want to impose you what is server now. Okay. Yeah. Here our browser is called client. Maybe you are not using any of the applications to access emails. Are you using any application to access your emails? మీరు ఈమెయిల్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అప్లికేషన్ వాడుతున్నారా లేదా? మీరందరూ స్మార్ట్ పీపులే కదా, స్మార్ట్ ఫోన్సే ఉన్నాయి కదా, లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ కదా అనేది? మరి ఆర్ యూ యూజింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్? కమ్ ఆన్ యార్, యు ఆర్ యూజింగ్ అప్లికేషన్. యూ గో టు జీమెయిల్ అప్లికేషన్. ఈ ఐకాన్ లేదా ఫోన్లో? ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ఫోన్ పర్స్పెక్టివ్. All your WhatsApps are being accessed, right? Do we have any server for that? Of course, yes, we have server. What is that called? WhatsApp server. Yeah. మనం అట్లనే స్టార్ట్ చేద్దాం. Server is some centralized place. What is our WhatsApp application here? Client. So from client, I'll send a request to the server and server gives me the WhatsApp messages. సార్ నేనేం రిక్వెస్ట్ చేయకుండానే వచ్చేస్తుంది అంటే, సార్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ పూల్డ్. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ 1 second or 2 seconds యువర్ వాట్సాప్ విల్ బి రిఫ్రెష్డ్. అండ్ it refreshed in sense a request goes to the server and you'll get it. Okay. Sir, there is a concept called WebSockets, pooling. There is so many things. Leave the first of all, we are looking for server and client. Okay. So to communicate between, to have a communication between client and server, we need a protocol. Why do I need a protocol? First time I heard about the protocol for Shankar Dayal Sharma death. Shankar Dayal Sharma. He was the president. నాకు ఊహ తెలిసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్, మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఎవరు తెలియదా మీకు? హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? రాహుల్ గాంధీయా? కాదు, ముర్ము. థ్యాంక్ గాడ్. ఓకే. సో లైక్ దట్ వీ యూస్ టు హ్యావ్. హీ expired. He got expired. So I asked my father why those people are there, only they are standing in one line. Then my father said there is a protocol. You can't directly go and enter anywhere. There are set of rules. Why Pradhan Mantri can't shake hand with normal people? There is a protocol. CM aina elli kalavalante protocol untadu akkada. That is the first word I heard. Protocol. That is set of rules. Why do we need a set of rules? For communication between client and server, we need some set of rules. What is the purpose of set of rules? For maintaining privacy. If you don't follow set of rules, it will be a problem. The problem is, मुझे वो कटोरा देना నరేంద్ర, मुझे वो कटोरा देना. ఏం అర్థమైంది నీకు? ఏం అర్థం కాలేదు కదా? సర్వర్ పరిస్థితి కూడా ఇంతే, right? When you are communicating with each other, whatever the request you send, that should be understood by the server. Whatever the response is sent by the server should be understood by client. నీకు అర్థమైందా? మీకు మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లేకపోతే సర్వర్ ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది? This is the place where you have to concentrate. So when we send a request, we should send the request in a proper way. Shall we see that proper way? ఓపికందా? చూస్తారా? ఇప్పుడు నేను పొట్ట చింపి పేగులు చూపిస్తున్నప్పుడు నీకు రైట్ క్లిక్ చేయి, గో టు ఇన్స్పెక్ట్. దిస్ ఇస్ ఓకే. రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ మౌస్ and go to insert. Right click on your web page, not here, not here.
only here, this particular place. Right click and go to inspect. This will open something called developer tools. What are these? Developer tools. These developer tools will help us to understand our code in a better way, our activity in a better way. అంటే ఏంటి, మనం కోడ్ రాసి దీంట్లో పెట్టాం కదా, మనకు కావాలనుకున్న అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదని మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనకు ఒక హెల్ప్ కావాలి కదా, ఆ హెల్ప్ ఇచ్చేది ఎవరు? డెవలపర్. డెవలపర్ టూల్స్ హెల్ప్ us to analyze our code, analyze our activity. In the developer tools, I'll go to the network tab. This is called network tab. So whatever the request you make, that request information will be displayed in the network tab. This is called timeline. This is called the result. ఏం జరిగింది step by step చూపిస్తుంది ఇక్కడ. So when I click on that, this is the request what I have sent, right? This is the request what I have sent. This is the request. For this I have sent the request. So when I click on it, this is the response what I have received. This is the response what I have received from the server. And this is the header. This is called request header. I'll show you request header. This is. So when you enter the URL and clicked on the enter button, your browser will convert this particular URL into this format. Server ki direct ga dipoli core 1 2 3 అని చెప్తే అర్థం కాదు. సర్వర్ కి ఎగురుకుంటూ వెళ్తలేదు అది. What's happening there? Your browser will convert the URL into అంటే లాగా, ఓకే సరే, into this format. ఈ ఫార్మాట్ లో మనము రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. Whether it is from Mozilla Firefox, whether it is from Internet Explorer, whether it is from Chrome, whether it is for Safari, whether it is from Opera, whether it is from UC browser, whether it is from Samsung browser, any browser, the request will be the same. నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైందా? ఏ బ్రౌజర్ నుంచి అయినా సరే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళే పద్ధతి అయితే ఇదే. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. I repeat, this is the only way to send the request. Is that clear? Enduku sir? Just imagine Mozilla will do their own way of sending request. Internet Explorer, generally it does also. Internet Explorer will send its own way of sending the request. Chrome will send its own way of sending the request. Server pichida. చచ్చిపోతుంది సార్ సర్వర్. Everyone is creating browser nowadays. IBM will have their own browser. TCS will have their own browser. They have their own browsers. So how server will accept everything? అర్థం కావాలి కదా సర్వర్ కి. ఇందాక చెప్పినా కదా, జాకే కటోరా లెక్కావు. అర్థమైందా నీకు? Could you understand? So whatever the request you are sending, it should be in the same format. Point number 1. So this is the format. First of all, don't worry. They don't ask you any question. What is the importance of SEC-CHUA? ఇట్లా ఏం అడగడు. ఇట్లా ఉంటది అని తెలుసుకోవడం important. If you get any error, you will understand that. Point number 1. So this way of creation is called as request header. Okay, generating request header. But who will decide to create the request in this format only? ఎవరు చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు ఇట్లాగే చేయాలి అని? All the developers of Chrome, Mozilla Firefox ఇక్కడ చాయ్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చి they will come to the chai shop and while they are drinking, okay, ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ ఇట్లా డిస్కస్ చేసుకుంటారా? There should be some organization, right? They decide what should be there in the request and they decide a protocol. What they decide?
the protocol www, World Wide Web Consortium, that is an organization. They decide what to be there and what not to be there. And they created a draft, and that draft is called HTTP protocol. So in the HTTP protocol, there will be rules for browser to send the request. There will be rules for server to send the response. HTTP protocol lo rendu parts untayi, HTTP client to HTTP server. So HTTP client protocol part lo em rules untayi, browser em follow avvalanedi rules untayi. Ante browser how to send request, you have to have the accept header, you should have accept encoding, you should have accept language, you should have cache control, you should have connection, you should have cookie, you should have host, you should have all these details in this format only. Okay. So that rules will be there in the HTTP. So finally, if somebody asks you what is HTTP, what is your answer? HTTP is a protocol which are having the rules of client and server, HTTP client and server. So those HTTP client rules are followed by browser. So as soon as you enter this URL and clicked on enter button, what is happening? Browser will create this request, this kind of request. Idokkate ellatle gaallo egurkuntu. It is converted into this format and then it will be sent. What is the OS I am using? Adi kuda cheptundi. Okay, so ivanni details manam server ki pampichali. Server will send you the response. That response is also not just directly coming. The response will come in this format. వీటినే HTTP headers, HTTP response headers అని అంటారు. One of the header you have to remember is general header, status code, that is 200. Okay, this means the request is successful. If the request is not successful, then you will get 404 error, 401 error. They are all error messages, error codes. And then what is the remote address we have? Where my application is, where my website is. Website అనేది కూడా ఒక కంప్యూటర్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా. What was the address of that website? 139.50.135:443. Okay, so this is how it looks like, guys. Sending the request and sending the responses. Okay, calm down. Now, hope you understood what is HTTP. Can you define it? HTTP is a protocol, hypertext transfer protocol, which is meant for sending the request and receiving the response. I need it. Okay. Now, next point. We discussed something about web application. What is web application? A server-side program which generates HTML pages, which will, on a request, it will generate the HTML pages and they will give you. That means, koddiga open cheskondi. What is web server? What is web application giving us? Web pages. It is giving us web pages. There are some in the web applications only. There are some functions which we call endpoints. Web application lo pedda program lo konni functions untayi. What name antaru? Endpoints. Okay. So if you directly ask that particular endpoint, it will give you the data, not the HTML page. Web application lo కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ కి మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే మనకి ఏమొచ్చింది?
data వచ్చింది, not the HTML. We get the data directly. So those programs which can give us data are called as API. Web API. Web API. మళ్ళీ చెప్తున్నా, what is the difference between web application and web API? Web application return the web pages. Web API returns the, come on, data. Web API returns the data. Okay, is that clear? What is the difference between? నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నానంటే, once I enter into React, once I enter into Angular, I don't discuss all these things again. At that time, I speak only about how to send a request to the server, how to send a request to API, and how to get the data. That's the only thing I will discuss. If you don't concentrate, it will be a bang. What is the difference between web application and website? Web application return pages, web pages, HTML pages. Web API returns data. All your phone pay, Paytm, all these things are there, right? Google Pay gudunda, Google Pay or free charge, no? Airtel Money. There are so many applications, right? How they are able to get your bank details? నీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుస్తున్నాయి? Banks will give them the APIs. If you want to know what is the balance I have, you click on a link, right? View balance or something like that. When you click on a view balance link, it will send the request to the web API. It will send you only data. That data will be displayed on Paytm. Now I would like to show you some APIs. Public APIs. That means you can send a request to that API and you can get the data. Shall I? https://restcountries.com/v3/all and enter. ఎందుకు అట్లా ఫేస్ పెట్టినావు? మన జీవితం ఇది, దండం పెట్టుకో. మన లైఫ్ అంత ఇదే. ఏపీఐ నుంచి డేటా తెచ్చుకున్నావా, దాన్ని డిస్ప్లే చేసినావా, తిన్నావా, పండుకున్నావా, తెల్లారిందా, ఇదే జిందగీ. ఇంతకు మించి నువ్వేం చేయవు లైఫ్లో. ఓకేనా? పుస్తకంలో రాసుకో, వెబ్ ఏపీఐ మనం రిక్వెస్ట్ చేయాలి, తెచ్చుకోవాలి. సో ఎవరికి దండం పెట్టుకోవాలి మనం? ఏపీఐలకు దండం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఎనీవేస్, జస్ట్ సో వాట్ ఈస్ దిస్? Data, guys. Data. Which data? It is the data about countries. పాల్ గారు తిరిగిన కంట్రీస్ అనేది ఇట్లా ఉన్నాయి. ఈయనెవరు సార్? కే పాల్ సార్ ఉన్నాడు కదా. 196 కంట్రీస్. బట్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ 250 కంట్రీస్ యాక్చువల్లీ, అకార్డింగ్ టు దిస్ వెబ్సైట్. నాకు తెలియదు, నేను వెళ్ళి రాలేదు, నాకు తెలిసింది ఒకటే కంట్రీ. Is it clear, sir? This is API. When I send a request to the API, I don't get the page. When I send a request to web server like edupolycore 123 dot, request is same. మనం రిక్వెస్ట్ ఇక్కడి నుంచే కదా పంపించేది, రిక్వెస్ట్ ఉన్నది కూడా అట్లానే ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్? Web page. Here what is the result I am getting? Here what is the result I am getting? Data. And this kind of data is called as JSON. Who the hell is that? Hello? JSON అంటారు. What is this JSON? JavaScript Object Notation. సరే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవాలి. ఊరికే లచ్చలు ఇచ్చారు, మరి నేను చెప్పాలి. మరి లేకపోతే వీళ్ళు చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు.
హలో అన్న చెప్పండి. అక్కడికి వచ్చారా మీరు? లేరన్న, ఆఫీస్కి వచ్చేసాము. తొందరగా రావాల్సి వచ్చింది ఈరోజు. Sorry. So when we send a request to the API, we get this kind of JSON data, JavaScript object notation. Okay. Yeah. So why we are all learning JavaScript? Because it is so powerful and this is so easy to access. Intak mundu, we used to have XML data. When you send a request to the server, sorry, API, we used to get XML, extensible markup language. Okay, so the same data will be defined in some tags. Okay, leave it. We are getting now JavaScript object notation, and it is so easy to access also. Is it okay? Have you understood Web API? Web API gives you the data. So now you have to do some experiment. What are the different Web APIs we have? I repeat, what are the different Web APIs we have? Let us go for some public Web APIs. Ante, why we are calling this as public Web APIs? కంగారు పడకండి, ఇవన్నీ పబ్లిక్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? If you send a request, they will give you the data. What are they? Let us say animals. కొద్దిగా టైం పడుతుంది. So for this you need access token. These are all, this is little difficult. ఇది కూడా free API, but it is little difficult. Okay, calm down. Okay, I think I should go with my own APIs. Public APIs without key. Sir, కొద్దిగా ఓపికగా ఉండాలి. Okay, can I copy this and I will send the request. So there is an API which will give you the facts of cats.
Fact, the average cat food meal is equivalent to about 5 mice. అంటే 5 తినే 5 ఎలుకలు తినే తిండి ఒకతే తింటుంది. ఇంకొకసారి రీఫ్రెష్ చేశాను. A cat has more bones than human. Humans have 206, but the cat has 230. నేనంతా ఎందుకు రీడ్ చేస్తున్నానంటే, when you send the request, it is giving us the data. First of all, try to understand that. That is free. And we call this link as API. Hello. Right? Okay, calm down. Next. CoinDesk. View Bitcoin price in real time. I don't know. I am not sure this is really okay. This is the Bitcoin price right now. I mean, Bitcoins అని ఉంటాయి కదా, దాని కాస్ట్ ఎంత, ఇథీరియం ఎంత, ఏమేమి ఉన్నాయి, EUR. Okay, I don't know much about it. It is giving us some information. This is also free data, right? Personally, I have some free. I know something that is called as fakestoreapi.com/products. What is it giving us? Data. Okay. So when you send a request to the web server, it gives us website. When you send a request to the web application, it gives you website, but dynamically generated website. When you send a request to the web API, what does it give you? Data. Okay. But today, okay, first of all, the problem with this APIs is you can get the data, but you can't push the data. You can't insert the data into that API. ఏం చెప్తున్నా నేను, ఈ APIs లో నుంచి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ దాంట్లోకి పంపించలేదు. మరి ఎట్లా ఇప్పుడు? ఎందుకంటే in our applications we have to get the data as well as we have to post the data, that is add the data. So these APIs are only for retrieving the data and showing it, but not to maintain your data. For example, you want to develop an application for car service. I repeat, you want to develop an application for car service. So in your car servicing, what is that called? Garage. Okay, cars will come, owners will ask you, I need a service for AC repair. So you will enter all the details of the car and owner and what is the service required and enter. You will ultimately create a service request. దాని ఒక పేరు అంటారు, దాని సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అంటారు, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్? నో. కార్ చూడంగానే దీంట్లో ఏసీ పోయింది అని ఆడికి తెలిసిపోతుంది, ఇట్లా పట్టుకోగానే అరే దీంట్లో చాలా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తాడు వాడు. అట్లా కాదు, నువ్వు చెప్పాలి కదా దానికి. సో యూ నీడ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ నాట్? షల్ వి డెవలప్ సచ్ అప్లికేషన్స్? మోటివేషన్ లేదు, డెవలప్ చేయవా? వద్దా? చేద్దామా? గట్టిగా చెప్పు, చేద్దాం సార్ అని. సగం సగం చెప్తున్నావు ఏమో కొంప తీసి, ఇప్పుడు మొత్తం చేద్దాం, రైట్? సూర్య, షల్ వి డెవలప్ సచ్ అప్లికేషన్స్? టు డెవలప్ దట్ అప్లికేషన్స్ వీ నీడ్ డేటాబేస్. Do you learn? Pattadu kada, right? You need server side backend languages also. So shall we start Java? Ante time pattidi kada. There is the point. So without learning Java, without learning backend, without learning database management system, nowadays we got some tools. Okay, we call it as fake store API, so that we create such kind of environment without database and DBMS lekunda, Oracle, MySQL itlanti lekunda. Without that, we will create a server, and that server will be acted as our local API server. నేనేం చెప్తున్నా సార్, ఇట్లాంటి ఏపీఐస్ బయట నుంచి ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది. మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మన డేటాను కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ డిబిఎంఎస్ అవుతావా కూర్చుని? లేదు. దానికోసం నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ద సొల్యూషన్ ఈస్
JSON server. So this JSON server can be installed locally. I repeat, this JSON server can be installed on our local system. Is it okay? So in the local system, we can add the data, we can remove the data, we can push the data, we can, whatever the activities you want to do on the data real time, the same thing you can fake on your computer. So that in the future, when you go to a company, you don't feel worried about it. అంటే నేను డేటాను ఎట్లా పంపించాలి, డేటాను ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు ఉండవు. In the future, in your companies, you will use the real APIs. అర్థమైందా నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను? ఇప్పుడు సిమ్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. మనమే ఒక API సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. చేద్దామా మరి? దానికోసం ఏం కావాలి? JSON server కావాలి. So don't use this installation, use this npm install -g JSON server. Hello. Okay. Already have we installed anything like this? మరి చేసాం కదా, like this అన్న. npm install చేసాం, we did it, right? The same way you go to terminal and install npm install JSON server. ఇక్కడ ఇచ్చిన please follow this instruction. Hello, right? After that, open your Visual Studio Code. Not like this. Open a new folder. And where we are creating, in the RB24 folder only, I'll create another folder that is called as DB. Or else you can say APIs. I created and open it. In that API folder, మీ ఇష్టం నాన్న, API అనే రాయాలని లేదు. మై API, శివ API, సాయి API, సాయి ఓకేనా, సాయి API, ఎవరి API అంటే API. Right. So once you have created it, in that folder, create a file. Okay, these all instructions are given here. In that folder, create db.json file. The file name should be as it is. Hello. ఇదే పేరు ఉంచుకోండి, db.json. In that db.json, whatever the data here provided, copy this and paste this. Don't miss open bracket, close bracket, comma, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏం పెట్టకండి. Once you have done the db.json with this content, then go to the terminal. Go to the terminal and type JSON server. Oh, sorry. Yeah, correct. I am in the API folder only, right? So type JSON server. If you type the JSON server and you are able to see this kind of content, then అంటే ఇక్కడ హెల్ప్ ఇదంతా వస్తుంది కదా. Okay, 1 minute. I'll tell you. JSON server -v gives you the version of JSON server. Which version I am using? 0.17. When you install, you will be having 0.17.3. Okay, but I am using JSON server like. Then next, JSON okay. Can you see this clear? JSON server space -watch space db.json and enter. So now my API server is ready. And what are the endpoints I have?
Okay, endpoints I have localhost colon 3000/posts. So when I send the request to this particular API, I got the posts. Hello. I got posts. So this is API, right? This is an API request, but this request is giving me the data from which server? My local API server. Hello. Yes. ఇప్పుడు మనం వేరే APIs ని యాక్సెస్ చేసుకోవట్లా. మన ఓన్ API సర్వర్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. చాలా పెద్దోళ్ళం అయిపోయినాం మనం. వి క్రియేటెడ్ అవర్, ఇదెంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలియదు. ఓకే, వి క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ API సర్వర్ సార్, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, చిన్న స్వెట్ కూడా లేకుండా మొత్తం API సర్వరే క్రియేట్ చేసేసింది. నో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ పవర్ఫుల్. నాట్ ఓన్లీ JSON సర్వర్, there is a technology called GraphQL. It is killing database management system. Very powerful tools, very powerful approach. ఎందుకు అల్టిమేట్ గా API ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మనం? డేటాను తెచ్చుకోవడానికి మనకి API కావాలి. బయట ఉన్న API సరిపోతాయి కదా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మన డేటాని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మన లోకల్ API. It's our own API server. What is the name of the server? json-server. How to install, how to use, how to access, right? But for your approach today, you just do only up to this. Don't do anything extra. Okay, the only thing is, if it is possible, go to some of the fake API. Okay, not REST countries, it is a very big API, right? Take up some data, fakestoreapi.com/products. Click on the page, select all, copy it, and go to the database db.json, put all the products here. చాలా పెద్దది అవుతుంది, కంగారు పడకండి. ప్లీజ్ మేక్ ఎ వర్డ్ ర్యాప్ వ్యూ. ఇంత పెద్దగా ఉంది. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లోజ్ దిస్ విత్ అ కామా. నేను ఏం చేసిన, ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఒక ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసిన, దాన్ని డబుల్ కోట్స్లోనే పెట్టాలి. కోలన్ పెట్టి అక్కడ కాపీ చేసిన అరే ఉంది కదా, అక్కడ కాపీ చేసిన డేటా ఉంది కదా, ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఈ బ్రాకెట్ ఉంటుంది కదా లాస్ట్లో, ఇంకొక కామా మాత్రం పెట్టడం మర్చిపోకండి. ఓకే, నౌ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. సో ఫార్ we had only 3 endpoints. Now how many endpoints we got? On the so now if I go to the localhost :3000/ instead of posts, if I say products, ఇప్పుడు ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి సర్వ్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ డేటా? కమాన్ గైస్, ఫ్రమ్ our local server, from our local API endpoints, from our local API server. Okay, yes, how to add new data into it is the JavaScript work, not now. ఇప్పుడు కాదండి, మనం ఏం చేస్తాం, జావాస్క్రిప్ట్లో అది ఎట్లా చేయాలో చూస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి పని? ఓన్లీ how do I get the data is our work. Understood my point? Yes sir. So today what we have understood, what is HTTP, what is HTTP request, what is HTTP response, how web server and web client will communicate with each other.
how the HTTP header looks like, how the response looks like. Is that point clear? How a request goes and how a response comes. How does it look like? That is about web server and web client. After that, we discussed about web API. What is API? Actually, API full form is application program interface. What is web API? Web-based application program interface. When we send a request to the web API, what is the response we get? Come on. Sorry. What is the response we get? Data. But అది బయట వేరే వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్, నువ్వు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంది? JSON data. అవును, మరి నేను పర్ఫెక్షన్ అడుగుతాను. What type of data we are going to get? JSON data. When we send a request to web server, we get the response as HTML page. Web server ki request పంపిస్తే HTML web pages వస్తాయి. Application ki, when we send a request to web application, what is the response we get? ఒక విను రాదు, నేను అదే కంటెక్స్ట్ లో మాట్లాడతాను. ఒక అప్లికేషన్ కి పంపించినాం అనుకో, వెబ్ అప్లికేషన్, మరి వెబ్ పేజ్ విల్ కమ్, బట్ దట్ ఈస్ డైనమికలీ క్రియేటెడ్ వెబ్ పేజ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఐ am talking about? What is the third point? Web API. When I send a request to the web API, what is the response I get? Yes, JSON data. These three things we should know. Okay. Wait a minute. అయిపోలే క్లాస్. When you want to get the data, when you want to have the data, when you want to receive the data, we'll send a request, right? That request should have a method. The request should have a method. Can you see this here? What is the request method I am using? Get. When you want to add the data into the server, then post. We use another method called post. Don't use get method to post. ఓకే. ఇప్పుడు నీకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలని కిందకి వెళ్ళి మన కోకో ఫిట్లో ఐస్ క్రీమ్ అడగాలి. ఎట్లా అడుగుతావు? ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు ఐస్ క్రీమ్లు కావాలా అని అడుగుతావు. ఈ ఐస్ క్రీమ్లు తీసుకో అంటావు, నీకు కావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్, నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అని అడగాలి. అంతేగాని నీకు ఐస్ క్రీమ్లు కావాలా అని అడుగుతావు, నువ్వు అడిగినట్టు ఉంటుంది. అర్థం కాలేదు కదా? అర్థమైందా? షూర్ డాక్టర్? ఓకే. సో when you want to add some data into the server, we use post request. When you want to update the data of the server, we use put request. What do? We use put request. పుట్ అని ఎప్పుడు అంటాం తెలుసా? అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టు అని అంటాం. ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదైనా ఉంటే దాని మీద పెడతాం మనం. సరే. సో టు అప్డేట్ or modify, we have to use another method called put request. Finally, when you want to delete a record or when you want to delete something, we send delete request. So here what we have understood, there will be for reading data, reading ante మనకు తెచ్చుకోండి. For reading data we use get request. For creating we use post request. For updating, put. For deletion, delete request. Okay, and we call it as CRUD operation. Just move this to top. Can you copy this for C
RUD. What is CRUD operation? Create, read, update, and delete. ఫైనల్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక యాంగులర్ అప్లికేషన్ కానీ ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కానీ తయారు చేసి వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ యాంగులర్ ఆర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ విచ్ కెన్ పర్ఫార్మ్ CRUD ఆపరేషన్స్. ఓకే, అవునా సార్? అయితే రేపు చెప్పండి, అయిపోయింది కదా. వినండి. సో టు క్రియేట్ సచ్ CRUD ఆపరేషన్స్ అల్టిమేట్లీ సి అచ్చా what do you do with a Gmail? Sending mails, receiving mails, updating mails ఉండవు. Okay, delete. Okay, or reading mails, right? For example, if you go to a restaurant, in that రెస్టారెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, బిల్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. రెస్టారెంట్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఈటింగ్ ఫుడ్, ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్, అది కాదు, మనం పని చేయం కదా అది. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ రెస్టారెంట్ application. In the restaurant application, what do? They create a bill, they read a bill, అంటే ఆ టేబుల్ మీద ఎంత అయింది అని. They update the bill, that means add a new item. They delete the bill if they don't want. Hello, right? So everywhere this CRUD operations, everywhere, wherever you go, CRUD follows. But we should do that in the best of the world. That's the problem. చాయ్ అక్కడ కూడా పెడతారు, కానీ అతని దగ్గర ఒకళ్ళు ఇద్దరే ఉంటారు. ఎందుకు? బాగా పెట్టాడు కాబట్టి. అదే చాయ్ మూలకు పెడతారు, 100 మంది ఉంటారు. ఎందుకు? బాగుంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ రకమైన చాయ్ పెట్టాలా? బాగున్న చాయ్ పెట్టాలి కదా, లేకపోతే అక్కడ కూర్చుంటే ఈగలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మనుషుల కంటే. నీ ఇష్టం. We have to follow the best practices to create this kind of CRUD operations. What industry follows? How do we write the logic? How do we select the data? ఇది మనం ఫ్యూచర్లో చేయబోయేది. మనం ఏం చేస్తున్నాం? We'll develop an Angular or React application which interact with the APIs. That APIs can be anywhere, bloody anywhere. We don't care. We need a URL. We should able to send a request to the URL, get the data, show it. Okay, so that's about this week. Okay, yesterday unfortunately I missed it, but yes, it was a good session. Where we are? CRUD operation, web API. That's what we have learned. Monday I need one more class before HTML. That class is on Git and Visual Studio Code. Okay, how to interact with Git, what is Git, what are the operations on Git. Okay, basic Git is needed. After that I will start HTML. Okay, sir, HTML is also not so simple, sir. Whatever your thinking is, it should, those people who are already aware of HTML, they definitely feel a new HTML in their journey. Every day we'll have a different concepts. Okay, and my intentions are more of approach. What should be followed in HTML? How to understand more HTML? Okay, so I promise you much better HTML than many other places. Okay, this time I will introduce you some more aspects also, like data ARIAs, video, audio, tags, so many, as many as possible new tags I will be introducing this time. Okay, so today you please complete the CRUD JSON server, APIs, API request, everyone follow that. Try to send fake store API/products, see the data, how to send the request, get the data, show the data, see the data, and implement the JSON server. Okay, thanks for coming. See you on Monday. ఈరోజు ఫ్రైడే కదా, రేపు లేదమ్మా, రేపు. ఓకే, సాటర్డే ఉంటుంది, ఫస్ట్ 2 weeks ఉండదు. Okay, right, see you guys.